హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద ఛానల్. ఈ వీడియోలో పీజీసెట్కి ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ కవర్ చేద్దాం. మెయిన్గా రియాలజీ అండ్ ఫార్మస్యూటిక్స్ బేసిక్స్ నుండి రిపీటెడ్గా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇవి కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. ఈ వీడియోలో ముందు రియాలజీ నుండి ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ చేద్దాం. తర్వాత ఫ్లో ప్రాపర్టీ, విస్కాసిటిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేద్దాం. అలాగే కొన్ని బేసిక్ ఫార్మస్యూటిక్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను. First question, which viscometer is used for non-Newtonian fluids? Option A, capillary viscometer. Option B, falling sphere viscometer. Option C, rotational viscometer. Option D, Ostwald viscometer. And the correct answer is option C, rotational viscometer. Capillary, falling and Ostwald viscometers belongs to single viscometers. Next question, pseudoplastic fluids are option A, Newtonine, option B, non-Newtonine, time independent, option C, time dependent, option D, ideal. And the correct answer is option B, non-Newtonine, time independent. Non-Newtonine, three types usually, pseudoplastic, plastic and dilatant. Next question, dilatant behavior is shown by option A, kaolin, option B, methyl cellulose, option C, Bingham bodies, option D, tragacanth. And the correct answer is option A, kaolin. Methyl cellulose belongs to pseudoplastic, Bingham bodies plastic, tragacanth kuda pseudoplastic. Next question, laminar flow occurs when Reynolds number is option A, less than 2000, option B, 2000 to 4000, option C, more than 4000, option D, more than 10,000. And the correct answer is option A, less than 2000. 2000 to 4000 laminar to turbulent, more than 4000 is turbulent. Next question, porosity is defined as option A, wide volume by bulk volume into 100, option B, bulk volume by wide volume into 100, option C, true by bulk volume, option D, density ratio. And the correct answer is option A, wide volume by bulk volume into 100. Next question, in cars compressibility index, good flow indicates option A, 18 to 21, option B, 5 to 15, option C, 23 to 25, option D, 16 to 18. And the correct answer is option D, 16 to 18. 18 to 21 indicates fair flow, 5 to 15 excellent flow indicate chestadi, 23 to 25 poor flow. Next question, half life of first order kinetics is option A by 2k, option B, 1 by ak, option C, 0.693 by k, option D, 3 by 2a square k. And the correct answer is option C, 0.693 by k. A by 2k nemo half life of 0 order, 1 by ak second order, 3 by 2a square k third order. Next question, HLB value of sodium lauryl sulfate, option A, 40, option B, 50, option C, 45, option D, 55. And the correct answer is option A, 40. Next question, moderately coarse powder passes through which sieve? Option A, sieve number 20, option B, sieve number 40, option C, sieve number 80, option D, sieve number 120. And the correct answer is option B, sieve number 40. Sieve number 20 nemo coarse, sieve number 80 fine, sieve number 120 very fine. Next, hygroscopic substance should be stored under option A, high humidity, option B, controlled RH, option C, open air, option D, high temperature. Correct answer is option B, controlled RH. 80% RH per 25 degrees Celsius for 24 hours. RH value. Next question, zero order kinetics means option A, constant rate, option B, variable rate, option C, depends on concentration, option D, non-reaction. And the correct answer is option A, constant rate, and it does not depend on the concentration also. Next question, photodegradation reactions usually follows option A, first order, option B, second order, option C, zero order, option D, third order. And the correct answer is option A, first order.
photodegradation kinetics follow zero order. Next question, upward creaming is observed in option A W by O, option B O by W, option C O by W by O, option D W by O by W. And the correct answer is option O by W. And W by O is observed in downward creaming. Next question, aerosol propellants used for option A stability, option B dispersion, option C lubrication, option D coating. And the correct answer is option B dispersion. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ క్వశ్చన్స్ని మళ్ళీ ట్రై చేయండి అండ్ మీ స్కోర్ కమెంట్లో చెప్పండి. ఇంకా ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ కావాలంటే పార్ట్ 2 అని కమెంట్ చేయండి. పీజీసెట్ ప్రిపరేషన్కి ఇంకా యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం వాత్సల్య గుంపు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆల్ ద బెస్ట్.